potambasula komanso kulankhulapo pamene zinthu zikuyendera. Ndamva bwana Muhango akunena kuti zikukhala ngati ndi mpira, kuti game yayamba pa stadium, Bullets ndi Wanderers, ndiye mpira sunafike ndi half time yomwe, ndiye assistant coach pano tikunena pano wathamango afika kale ku Chiwembe ku farm offices ati ukadandaula ku farm, koma rifari ali kuti abalalika. Komanso ndinene ichi pamalamulo a dziko, under the constitution, pano tikulankhula pano tilibe boma. Chakwera anapanga dissolve cabinet kusatira malamulo, tilibe boma. Ndi apemphe anzathu a Congress musazitchulenso kuti ndinu boma. Achakwera akugwirizira pamalamulo kuti pasakhale vacuum, kudikira tsiku limene ameki atalengeze kuti profesa alumbisidwa liti. Iwo angogwirizira, ndiye sizomazitchula kuti boma iyayi kulibe boma. Ndipemphe partner athu aku afford National Organizing Secretary kuti mina nawo apereke timawu tiwiri titatu, akatawenepo ndipatsaso ena akwa Madam Navicha Mukarerede, ndaonanso agangata akufuna taponyapo tiwiri. Zikomo kwambiri, ndimafotokoza kuti ndikufuna ndikulandireni atolankhani nonse ku nyumba zonse zolutsira mawu amene muli nafe lero madzulo ano. Zikomo chifukwa chakumva kuyitana kuti tiyankhule kwa mtundu wa Malawi. Timakuthokoza nthawi zonse kuti mukamva kuyitana mumabwera simanyalanyaza, mumadziwa kuti udindo wanu ndoti mutumikire mtundu wa Malawi kuti udziwe kuti zikuchitika ndi zinthu zotani. Ndiye madzulo ano ineyo malo mwa mapartners athu, malo mwa chipani cha DPP komanso chipani cha Afford, chipani cha LEF komanso NDP amene tili mapartners muchisankho chimenechi, ndimafuna ndikulandirenso nonse. Koma tabwera ndi uthenga umene ofuna tiyankhule ku mtundu wa Malawi kudzera mwa ino atolankhani athu. Uthenga wathu ine ndiyamba kuyankhula mu Chizungu, komano ndipemphanso a Vice President athu Honorable Jabe Muhango kuchokera ku Northern Region kuti autanthauzire mu Chichewa kuti Amalawi wonse amve. Koma inenso ndiyankhula mu Chizungu chifukwa tifunanso kuti ma donors ndi anthu ena akunja, tini ma observers amene abwera kwathu ku Malawi kuno kudzaonera chisankho chathu kuti amve kuti kodi anthu a mugwirizano umenewu anduthenga otani kupita kwa Malawi komanso kupita kwa dziko lonse amene akhala kutsatira chisankho chimene chachitika ku Malawi kuno. Ndiye ndiyamba motere. Fellow Malawians, members of the press, representatives of the international community, our loyal supporters, and all those who voted for change in Malawi, good evening. We are compelled to address you on a most pertinent issue, the outcome of the election whose votes you cast on Tuesday, 16th September. As you witnessed, and as the media itself testified, the voice of Malawians rang clear and equivalent across the country. Through the ballot, Malawians spoke resoundingly, peacefully and powerfully. And in their vote, the will of the nation was revealed. People from all walks of life, across all the regions of this country, stood in long lines, some coming straight from fuel queues, stood in long lines, some coming straight from at their workplaces to affirm their democratic right. The same democratic right we settled for in the referendum of 1993. However, in the past few days and hours, we have seen the party which rejected this very democracy in 1993 seek
to discredit the very foundation of it, a democratic election. While the results have been streaming and the voters have indeed confirmed that the results are reflective of the situation in this country, we have witnessed a tireless campaign of misinformation and indeed an attempt to usurp the will of the people. Through all their antics, the Democratic Progressive Party, as a party founded on democratic principles and committed to the rule of law, we have opted to stay sane and let the due electoral process be conducted in line with the law. Our sanity, however, has been misinterpreted by some sectors as a sign that we are not sure of the electoral result, nor are we committed to defending the democracy of this country. We are addressing you now to put the record straight. The DPP is sure of the electoral numbers, and it is committed to safeguarding Malawi democracy. Threatened by the standard language and dishonorable victory laps that the party, which has always been a stand on Malawi democracy, has been making, Malawian voters have been asking us if their vote is safe. We are here to assure you, Malawians, your vote is safe. Your vote will be respected. And no amount of disinformation or noise can change the truth that lies in the ballot box and is now safe in safe custody of the Malawi Electoral Commission. We want to assure Malawians your vote is safe with Malawi Electoral Commission. Now, before I clarify a few things that might have caused unease in the Malawian voters, let me walk you through the voting process. When the polls closed on 16th September, your ballots were counted right there at the polling station. I'm sure you remember that. This was done in an open and transparent manner in full view of party monitors, MEC staff, and independent observers. Every single party that fielded monitors saw those ballots with their own eyes, including independent candidates monitors. They were present to see that. Once counted, those results were carefully recorded on an official MEC form. That form was signed by the presiding officer, and most importantly, it was signed by the monitors from every political party present, including those of parties that are joining hands to dismiss a legitimate and honest process. They also had monitors witnessing the process. It is those signed forms that are the bedrock of this election, nothing else. These forms are the hard and physical evidence that MEC will use to make a determination of the final result. This election will not be determined by the forged and AI-generated documents that are being shared on social media. No. And we have got every confidence as the Democratic Progressive Party and our partners. We have got every confidence. And the DPP, as the biggest political party in Malawi, with a track record of winning free and fair democratic elections, will make sure that we protect and guard the people's vote. We collected all these legitimately signed forms from across the country. We have them. We have kept them somewhere, not close to us, but at a very safe place. We have every result sheet from all the polling stations across the nation. We targeted them at the station, that's the polling station, constituency tally center, as well as at district levels. We had all our monitors in all those places. Not only that, we secured these forms to ensure that the truth at the polls cannot be altered by anyone. So, if anyone is thinking that they can change even a single digit
between the polling station and the National Tally Center, they're just wasting their time. We have the evidence. We have the evidence, equally signed by your own monitors, and will not hesitate to use it for any legal process and outcome. And now elections documents may come with some discrepancies to the National Tally Center, but this is the reason why we have a verification process. And that's what is happening now at the National Tally Center. So no one should use that as a reason to say that something is wrong with the election. That process is taking place. We've got our monitors at the National Tally Center, and we're getting feedback every other hour. So we know what is happening. Let me assure all Malawians. And this far, as the Democratic Progressive Party, we can say that we are satisfied with the process. Now, I should also address another important aspect of the electoral process, and this is transparency. Each election, for it to be considered as legitimate to the voters, it needs to be a transparent process. A voter should know what is happening and not be kept in the dark. However, for the first time in our history, we saw state institutions crowding the democratic space in a time of election. This is the first time. While MEC has yet to determine the results or indeed respond to any complaints, we have seen the police coming out to arrest officials claiming they falsified records. With MEC having not announced, we ask, which records did they falsify? Because we haven't been told as stakeholders. Which ones are the correct records? Again, another question. Is the Malawi police mandated to interfere in elections like this, or this is just an overreach? We ask of our security organs, do not be party to betraying the trust of Malawians. This is the time to stand guard of the Constitution, not a politician or a political party with ill intentions. No. Despite all this, however, as the DPP, we choose to be constructive. We know, and our partners, we choose to be constructive. We know that once all this drama closes, we will have the responsibility of building a Malawi that transcends regions, religions, and tribes. A Malawi for all. It is for this reason that we are avoiding incendiary remarks and indeed dismissing a legitimate process. We respect democracy, we respect the rule of law. We just want to remind the Malawi Electoral Commission of its own promise that the will of the people will be upheld. As the DPP, and together with our partners, we are carefully monitoring the situation, and we trust that our democracy and indeed the integrity of our institutions will not be sacrificed just to please a few individuals who have problems accepting a democratic outcome. We also do trust that our institutions cannot be hijacked to preside over a scandalous result or indeed an inauguration of a candidate who has lost the election. Our institutions cannot be party to such a plot of subverting the will of the people. Malawi is a constitutional democracy. The law is clear. Only MEC has the authority to declare a winner. And only after that declaration can there be an inauguration, not before that. Now, my message to all Malawians, to you, my fellow Malawians, I say this: please remain calm. Be assured, your vote has been counted. No vote has been lost. Your vote has been counted, and your will has been recorded. What you chose will have to be respected, and it was signed for by MEC, by our monitors, and by the very parties now crying foul. They were part of it, signing those documents. We have those records with us.
Do not let the noise shake your confidence. Do not let reckless voices from people crying after opportunities to keep robbing this country disturb your peace. This country runs on the rule of law and it has strong institutions. Our commitment to you, fellow Malawians, as the Democratic Progressive Party, together with our partners, we commit ourselves to fully to this rule of law and to the democratic will of the Malawian people. Let me also be clear, we in the Democratic Progressive Party and our partners will not be dragged into a battle of lies. We will fight, only with facts, nothing else. And the facts are clear. They are written on thousands of result sheets across this nation. And we would like to remind the Malawi Congress Party that the legitimacy to govern comes only from the people of Malawi. Yes. Through the ballot. Through the ballot. No party, no aspirant, no group of elites can force themselves upon the people. Power rests with the people always, nobody else. That is why we say to the Malawi Congress Party, slow down, look in the mirror, ask yourselves the hard questions. We know it's always difficult to ask yourselves hard questions, but we're asking you now, please ask yourselves these hard questions. How did you end up here? What has happened? Do not blame others. You have only yourselves to blame. You failed to govern. You failed to deliver. Remember those fuel queues, hunger, forex shortages, skyrocketing prices, no passports, endless crisis. Remember all that. So these were the true rigors of the election, nothing else. Long before a single vote was cast, you had already lost the people with all this. Malawi's democracy has come of age. Our people know the weight of their vote. They know the importance of their vote. It's their right, it's their voice. They understand the consequences of giving power to incompetence. They've seen it before. Now, this time, they chose change. And no amount of propaganda or rhetoric can thwart the will of people. In conclusion, let us await makes final declaration with confidence and calm, with the expectation that all due processes will be followed, because even as we speak, the truth is already known. They tried to suppress it with illegal orders to our media houses, but it was already late. It was too late. The truth was already in our WhatsApp chats and was still on the social media pages of the media houses. So this same truth is equally safe in the ballot boxes. And it is safe with us from the copies of the result sheets we got as participants in this election. So let me assure Malawians, we are there for you. Let's hold hands. This election was already won. The change is here. So let me thank you all, and may God bless you all. Thank you. Zikomo kwambiri. Awo anali achalede atu kupeleka press statement ya chipani. Pano mundilole ndi apemphe Vice President atu from the North, Honorable Japi Mtua Mhango, kuti aitambasule press statement imeneyi muchichewa. Your time, Honorable Mhango.
poyamba ndilemekeze mkhalapa mpando wathu Director of Elections Dr. Matanga, atsogoleri nonse kuchokera kuzipani zonse zimene zili mu mgwirizano Alliance for Democracy ndi ena tonse amene atafika NDP komanso kwa Dr. Mbewe. Ino olemekezeka atolankhani amene mwafika. Ndimati ndilankhulapo pang'ono pa zimene alankhula mkulu ona za chisankho mu chipani komanso m'malo mwa atsogoleri a zipani zonse amene tili mu mgwirizano. Nkhani ya Makanthenje ndi zisankho zimene zinachitika mdziko muno pa 16 mwezi uno. Tikumbuke kuti pa 16 Malawi anatuka mu unyinji wawo kukaponya voti yosankha mtsogoleri wa dziko, aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makansala. Chisankho chimene chabwera pambuyo pa mavuto ankhanikhani amene dziko linakhala likumana nawo. Choncho mene Amalawi amatuka kukavota anatuka ndi mavuto maubongo awo. Choncho mavoti anaponyedwa ndipo padakali panopo tosefe tikudikirira zotsatira zache kuti ndondomeko inayenda bwanji mavoti ataponyedwa. Ndimafuna ndifotokozere pang'ono kuti pa tsiku loponya mavoti tisanapite kuponya mavoti ko bungwe la Malawi Electoral Commission limene lili ndi mphamvu yopasula ndi malamulo a dziko lino linalemba ntchito anthu osiyanasiyana, magulu osiyanasiyana woti apangitse chisankho. Pa tsiku la chisankholo paliponse pamene panaponyedwa voti panali magulu osiyanasiyana oonera za chisankho. Ena amati ma presiding officers, panali ma monitors, panali achitetezo aku Malawi Defense Force, aku polisi, onsewo ena aku machalichi aku mipingo anatenga nawo gawo lonse loonera nawo chisankho chikuyenda bwanji. Pakutapa zonsezo kuwerengera kwa mavoti kunachitika, ndipo powerengera mavoti panali magulu onse okhuzidwa. Mamonta za chipani chilichonse chinapasidwa mwayi kuti chibwere ndi anthu ozaonera mmene mavoti akuyendera komanso mmene mavoti akuyendera kumbali yakawerengedwe kuti mavoti aponyedwa voti njandani injandani siokhawe yayi. Kunali anaisi amacherichi magulu osiyanasiyana anaonera nawo kuti mavoti wa manambala akuyenda bwanji. Pamapeto pa zonse magulu amene anali ma key stakeholders achisankhocho amene wali ma presiding officers amene meki nalemba komanso mamonitors azipani zonse anapaswa mwayi kuti manambala aone komanso asaidire kuti zimene tapanga panozi ndi zolondola. Mene zonse zimachitika apolisi anali pati pompo, asikali anali pati pompo. Ndimafuna nene kuti pamene timapita kuchisankho aliyense ofuna kuti chisankho chakapange nawo ulakachipange observe anali pati anali pamenepo. Sono lero bungwe la meki langoyamba kumene kutusa zotsatira za chisankhocho. Mwina ndisanafike kumene tikukamba zoutsa za chisankho
kumalo onse oponyera voti ulendo uno ngati pali chisankho chimene chachitika mwa transparency mwina mumbiri yathu ichikhala choyamba, chifukwa center iliyonse pati pampangidwa mavoti kapatale center panali atolankhani amene amatenga zosatira zachisankho chicha, anali nawo kofotako nawonso anaonera nawo kuti chisankho chayenda bwanji. Mmene anthu amaonekera mavoti anali pati, anali pompo. Ndiye lero tikamba kulira kuti ayi ameki angomba kumene kupereka zosatira ya chisankho chapedwa hewa kuti osokoneza, ndiye tamba kuti kuti zinthu zake zikukhala bwanji. Mpira wangomba kumene kumenyedwa player utukakati kunja akasuma mainjerezi. Ayi timaganiza kuti tipemphe tapase mwayi ameki process yonse imene ayamba ija ayimalize, akamaliza alengeze kuti wapambana ndi ndani. Ngati tili ndi madandaulo malamulo akupereka mwayi kuti amene ona kuti ziona bwino asume, ameki amaunika zonsezi yankhono kuti zakwika pati. Choncho ndimafuna kuti ndipemphe pempho limenelo kuzipani zonse zimene zatenga nawo gawo pachisankho kuti apase mwayi anzathu ameki. Tikumbukire kuti ndi bunge la ameki lokha la electoral commission limene lili ndi mphamvu yolira zosatira za chisankho. Zipani ndi chimodzi chomwe palibe chimene chili mphamvu imeneyo. Tonsefe ndiwongodikirira kuti ameki atiuza chani kumphikako kumene marizatsi akubwera. Ndini chikhulupiriro kuti chipani chilichonse pamene timaonekera mavoti chimasunga manambala ake, kuti pasenta iyi ife tapeza mavoti otani, pasenta iyi tapeza mavoti otani, pachikuti independent tare centers zimene chipani chifa tonse tapaswa mwayi mukhali ndi matare center anu kupita pamawa. Ife ngati zipani matare center nawo ndati kuziwa nditu kuti manamba amene atapeza ndi ati ndawa from all polling centers. Ife mamota zathu amatitumizira ndikupita ndosa zathu amene anana mpikisano umenewu zimenezo ali nazo. Ndeti matita apase mwayi ameki tanena pano kuti patakali panopo ndondomeko imene akuyendera ikondeka kuti ikuyenda bwino, mavuto ochita kuopsa ife sinaone, tikuona ngati kuti ndondomeko ikuyenda bwino. Tasiye ntchitoyo ayimalize. Kumapeto kwa nkhani yonseyi tilole zofuna za Malawi. Chisankho chimachitika mdziko muno situmaperekera zipani yayi. MEC imapanga chisankho m'malo mwa Amalawi onse. Amalawiyo nditusindakhala muno ndasatomerera kunjako. Amalawi anamemera kuti akavote akasankhe anthu amene iwo anakuwa kutani akufuna. Tapase mwayi ameki agwire ntchito yawo, koma pena agwire ntchito yawo azindikire kuti zimene akupanga zija akupangira malo mwa Amalawi osati malo mwa anthu awiri atatu anayi ayi. Pasapezeka wina ndi mmodzi azidzuka ngopseza anzake ayi. Chisankho ichi chayenda chili nkati, meki inapasidwa malamulo, inapasidwa masiku oti ilengeze zosatira. Tonsefe pano tili cheru kuti kodi pamene isita masiku 8 ameki atiuza chani. Tibata pepe mapuleya onse mumpikisano umenewu kuti tidekere. Siku la 8 likufika sili kutali yayi, liyota chosera mausoti chosera linalo tikaudala itafika. Ameki atiuza ndithu kuti mpikisano huu watachonchi. Ife ngati zipani zimene zana mumpikisano tikupira kuti mpikisano umene watiyendera bwino. Sikuti chisankho tawina ayi, koma kuona kwathu ndi manambala athu amene tili nawo amene tawonkhesa kuchokera pati ponse pano bwino voti tiona kuti tili bwino. Nde ngati wina kakumwa wankaka msamusina wankaka ifo mwayi umenewu wapeza waka utikanga tife tikumwa.
wagaga ife tikumwa ntchito za manja athu zikutipangira umboni. Basi amalawi avotera chipani cha DPP for cha ntchito zake. Basi apanga afananiza asiyanitsa ntchito za ife ndi ntchito za azathu. Ndiaona kuti yayi ntchito zawa zinali bwino. Chifukwa mwina atikombera mtima ndati ife nambala tinawo. Koma nambala 2 atapenga ufemu ndameke. Koma nambala titani tinawo. Sitachula bwino yayi. Koma tinawo amene tonsa kuti ife metukuonera wamkaka tina kuti mwendetu. Ndimafuna nditsire pamenepo tipereke mwayi kwa master of ceremony kuti apite ndi function yawo. Antolankhani mulimo muno ndibwereza pano kuti chisankho chonsechi mwateka nawo gawo ino. Choncho mboni yayikulu pa chisankho ichichi mukhaso amene taonera ma television station for the first time timamva akuti dashboard ine dashboard ndaimvera ulendo ndimaziwa dashboard ngaliboto kuti mukaliboto mmakhala dashboard koma tamva kuti apa pali dashboard apa ndi akumeka zili pati pamene paja wakuti zimakuti ngamati wagagatu sikutena zathuzo komanso zimene ino atwangani mwati patsa pa dashboard paja pita muthalika zili motere ena onso zili motere ndi dashboard imene yasekula amalawi mitu kuti tuzende choncho game yafika iyi akulu palibe bobisala iyi palibe bobisala palibe chisamba chimene mutatabisa lepo chifukwa aliyense ona ndi chani ni maso ake. This has been the most transparent election in our living memory. Ine sinaonepo yayi taimuzi ikulemba inozoteka mulimo muno mukulemba ndeti kuona manambala yatamaga fika hapa 60% kodi tukanga dima ngakautu 56 tukanga timu watu mpaka kumapeto kwachi. So tikamati basasti nawo sikuti nifetoka amene tateka ife anoga ya chipani komanso zimene satatu wangani mwapereka kutundu wa Malawi wanga kauchokera pati pamenepo. Nditire pamenepo bwana master of ceremony mbanja mwa tokoze kwambiri bwana Japi Mhango, Vice President North. Ndikupasani ma 2 minutes nditu bwana Nosi afford figani nditu nthawi ya kodo hae kodo hae asi mwaona mashini asajeni asa ni mashini asi APM ni mashini mwaona mashini APM mashini ajeni asa mashini enoki mashini ifetose mashini nangoti ntere kuti poti mukakumana chonchi bwana cheya nkucheka ina akakodzera pang'ono ngati anthu azukeko pang'ono ule mwanu bwana chairperson pa nkumano umenewa amene muli director of elections muchipani chathu chokondedwa cha DPP. Ndiperekeso ulemu kwa ma vice president nonse muli pano, onapo Japi Mtuwa Muhango, onapo Gangata, onapo Catherine Makunganya, komanso ndiperekeso ulemu kwa nonse members a National Executive Committee azipani zonse 4 muli pano mapartners zonse. Ulemuso wina upite kwa atolankhani muli pano komanso amainda bamba. Ine matintere master of ceremony a chairperson kuti ndiyambe nkuti dose apa takhalapo mkalasi ku primary, secondary, kuma universities. Kumene kuja phunzisa same time kwa vana. And comes a time pamene kumakhala end of term test amapereka mphunzisa kwa vana. Mwana wina aliyese amalemba pa paper nkuchita submit. Maphunzisi kuseri amaonkesa results avana akachonga-chonga. Ine sinaoneko amalaya zanga kuti aphunzisa sanaduluse zosatira za mayeso aja.
mwana wina, even the brightest of the students in my entire life ya school, sinaoneko wina kuchita degree ya kuti ndafunza number 1 ndi. I don't know if inu mwakhala hapa alipo in their school time. Ku school timakhala about 12 years there about kaenda school yonse. Alipo angazuke bano kunduza kuti ine koma class mwathu amakhala po wina amachita degree ya kuti ineyo ndakhala number 1 maiso amene. Kapena ine number 2. It doesn't happen. We all would wait for the teachers apange zawo zija and in how ikakwana anene kuti maesho muno standard 3 number 1 ndi wakuti, number 2 ndi wakuti, number 3 ndi wakuti. Koma I made an observation, ladies and gentlemen. Nkalasi muja sisi marepera pang'ono. The dirtiest amenali mbuzi za nkalasi amachita manong'ono. Ndamene amakhala busy kusuzumira kuti kodi zituluka bwanji. Marizati awakhala bwanji. Anzeru ine sinaone, they'll keep quiet. I don't know if I'm right. Come, I want you to go back to our school days. Come, I mean, they would be backing Pasibasi. They'll be the loudest. And they are at an ease until my Swaja will receive me. This is what is happening now. Constitutionally, and in Azanga Baus, Kulibe, I mean, Panopa, as partners, who can declare and is supposed to declare as winners at this point in time. I mean, I didn't have electoral commission. This is why, even if the signs are clear, the whole world is actually on board. Kuti APM and the partners have won, but APM is quiet. He's quiet because he knows many games we will not carry. So now, as that why? I want to warn you, my leaders, MCP, Kuti, you will live to regret. Why will you live to regret? You are instigating violence amongst Malawians. Press conference if there is that, will go the different way, which is what will happen, and one will react, and our people also react. Because we will not want to lose Paminita winner. I mean, I cause chaos. Malawi, the new leaders, MCP, telling the people who are winner. That I want to think should be treasonous. Apolisi ngadimukumva press conference ajonjo and the people because it is you, the police officers, that will be in chito aiku kushtakam this country. This is an appeal as a Ford we are making and partners. Why no police? To make sure that the country is calm. Chikuvuta chan inenka kumbugira master of ceremony. Adadi in 2020, in my whole belief, Anna believed with some. Why do I say so? He had the same vote in 2019. It was the same figures. But the gentleman gave. And why did he do that? Because anaona kuti ziko ilili kuteka anthu awawa kukhala phokoso. Apa amene muluze, it is clear mwaluza. What would be so difficult kuti tivomereze honorably? And through the same process, munapela pampando, through vote imene iyi. Lero ngati anthu okuchosani through the same process, accept and move out. I want to say this to our followers. You are panicking out there in a minimum life. They will be saying my complaints. It's a normal process. It's a normal process in such a huge task. My irregularities, Timavuto here and there. And if submitted to make, I make a handle those issues. I'll remind you, sorry to say, Vice President Kami. Mpaganamai Jenasa, she was named Madam. Because Ankakonda in Haimeja Kunena, Iwari a chair, I make. Kutia itini Madando, Makuti, let watch that dress modere. So, and what, don't panic wherever you are. It's a normal process in this exercise. Kutipa wena kukara, nhawina yake meki, randile zodanda uraza antwena, zimene zachitika, and they must resolve. And you must know our people. Kuti, kumene kujako kutari center, there is a team of lawyers, imene makala assembled, and in the menama yangana, madando amene, and rectified there. So don't panic. It's a normal process and everything is in order.
If as a Ford, we are so worried. Kunena kuti MCP is behaving this way in 2025 again. This behavior was displayed by MCP in 1993-92. Amagana democracy, people were killed along the way, people were butchered, all sorts of atrocities. Kwarero sukanga titubeleza soso mwetu. Kulisi kwanje, muliana umwena akisana gone mapumo wao. I have them here, but I will not let them stand. Sana gone mapumo wao only because of the many zukalira. Akugona manyumba mwana. Honestly today, no. MCP panganizo enera. Chitani manyazi. Ndikuona no shapa master of ceremony akundizungulira. I think he's trying to say wakalisa hapo iwa. Koma we are saying as partners, we will not accept to be intimidated. No, we will not accept. What we will accept is what make you say. The determination you make, the mena ifetose tivomerezi. Ndinu nomwe MCP and anyone else out there, you must accept that determination. Ndibawa mene wa master of ceremony, a chairperson, nene kuti democracy viva. Zikomo kwambiri bwana National Organizing Secretary bwana Nyirenda, coming from Afford, our partners. Nimamva press conference ina yake tisa naembe atui akuti akuna wapunzisa ajaji amene ali acheya abumeki za malamulo amumba atu amene akufuna apunzise ajaji amene ali ameki chair akuti za malamulo amumba tadekani simungadabwe kuti onse achipani akusiyirani nokha izizi simungadabwe komanso kuchipani komulibe ni mpando omwe ndinu ndani ku MCP mukanayimira MCP kunzimba simukanawina, and you know it. Mwawina by independent, you have no position with MCP. Who are you talking as with MCP? Tadekani amayo situfuna za nkondo tieni tapase mpata ameki zimene zikunenedwa hapa as my supporters at DPP. Calm down. Nthawi yathu yovina yakubwera ng'ombezo pangani halal chekani ikani mfriji tikuzani kuti muzitereka nthawi yanji. Apa ndi apemphe Madam Director of Women Madam Navicha kuti nawonso abwere 2 minutes madam. Chifukwa cha 2 minutes ndingopereka ulemu kwa chair ndi akulu onse muli kutsogoloku ulemu wanu ndi nyumba yonse mulandire ulemu wanu. Ine choyamba ndifuna ndi wathokoze a president athu Professor Kapita Muthalika kuti ndi mtsogoleri wokonda dziko lake, mtsogoleri opanda phuma, opanda mavuvu, okhala ndi chikhulupiriro mu malamulo a dziko, ndipo ali chete kudikirira kuti ameki agwira ntchito yabwino. Chimene chifuna ndathokoze. Ndithokoza chifukwa chani? Professor Kapita Muthalika amadziwa kuti mu dziko mukakhala nkhondo ovutika ndi amayi, ana olumala ndi anthu odwala. Mwina awa amalongolola timaonawo akhoza kuthamanga, mwina alikale ndi matiketi a ndege pajati nachenjeza wiki yatha kuti asathawe mdziko muno. Tamva kuti ena akonzeka kale kuthawa, ndiye amene wathawa koma kuli ena amene sangathamange nkomwe nimati adzipatse ulemu chifukwa ife amayi ndi ana sitingathe kuthamanga. Malawi tufuna mtendere, ntchito igwiridwe bwino, chisankho chaenda bwino kwambiri, tidikira ameki amalize ntchito yawo. Anena kale acheya ndanzanga onse amene anayima pano. Komanso ndimafuna ndachenjeze kuti kugulu kwanuko ku Malawi Congress Party-ko kuli anthu ena kumene kokonda dziko amene akutuza chilichonse chimene mukuyankhula ku gulupu kwanu, mudziwe zimenezi. Ndipo ena inu mukumayankhula pa gulupupo ndikumanena kuti bora ingokhala nkhondo tonse tiluze. Sizitheka munamizana
chachiwiri mukumayankhula kuti bola kukhalelirani kuti mwina titaye nthawi basi ife tidzilamula kukhalelirani sizitheka lamulo la meki ligwira ntchito mukunamizana ena mukumapereka ndemanga zoyipa zononga dziko koma kuli ena okonda dziko ndipo posachedwa mwaona kutuluka kupereka ma statement kuchoka kumawe Congress Party ko chifukwa ajana nena kuti somba imodzi ikaola zonse zaola sikuti amanazona ya imodzi naola koma munali zina zabwino ku Congress konko kula anthu ena oganiza okonda dziko amene auna kuti akuluakulu chinthu chichitikanika chinthu chichitipulumuka tiyeni tivomere zina mukuyambitsa zitononga dziko ndikutengereni mawu opezeka pa Exodus chapter 14 ana Israeli pamene anali dziko la ukapolo ku Egypt anavutika kwambiri kufikira pamene Mulungu anamva kulira kwawo ndipo anagwitsa ntchito mtumiki wake Mose amene anapanga zizindikiro ndi zozizwa pamaso pa Farao ndipo Farao anafika povomereza kuti let them go alole ana a Israeli adzipita ndipo ananyamuka ndithu koma kuti atatsala kunali ngati wakupereka ma comments ku group ya anthu a MCP wakuti atisalole bola lirani bola litere analikoso nthawi imeneyoyo amene amana kuti mfumu Farao mwaloleranji kuti awa adzipita azati phulira njerwa za moto ndani azakonza nyumba zathu ndani azalima minda yathu ndani azakhala akapolo athu ndani koma Farao uphungu opusa ngati udansokoneza nalolera kunyamuka ndi asilikali ake kulondola ana Israeli amene anali muchipambano kale ndipo adalondola ndikufika pa Red Sea pamene Mulungu anapanga chozizwa chachikulu kuyika njira popanda njira ndipo ana Israeli anaoloka chinasoweka mutu mwa Farao chinali chinthu chimodzi muzolembera za dziko la Egypt Red Sea sanagawanikepo nkukhala nsewu anthu nkudusa pouma muzolembera za Egypt mu history ya makolo ake Farao chimene chisanachidziwe chimene chisanachikumbuke analolera kuwalondola ana Israeli pomwepo pouma posadzifunsa kuti zakhala bwanji kuti apapa pakhale njira zimene zikuchitikazi ndi zimene zikuchitika lero ndi achakwera chimene chikusoweka mutu mwawo achakwera ndi chinthu chimodzi ndinali ndi ndalama ndinali ndi mphamvu ndinali ndi chilichonse chopanga kampeni kuti ndikanawina 100% dziko lonse koma chalepheretsa ndi chani chimene chikusoweka mutu mwa achakwera ndikuvomerabe kumalandira uphungu opusa umene unalandira Farao kuti tiyeni tialondole pa nyanja pomwepo koma ndifuna ndikufunseni inu amene munali a president kapena amene muli a president chifukwa cha lamulo lero Farao anakathera pati atalondola na Israeli pa nyanja pouma njinga zawo zidaguluka communication inasokonezeka pakati pa madzi ndipo pomaliza ana Israeli atatha kuoloka awo adathera pomwepo Amalawi kumene mutimvera madzulo ano ndifuna ndikuwuzeni kuti adani athu mukuwaona lero wasimudzaonanso chipulumutso chathu chili pafupi kuposa kumene tikuchokera mavuto amene mwadusamo voti yanu yayankhula mavuto amene adusamo ntchito imene mwayigwira pa 16 ndiyo tamandika Mulungu wakuyankhani kale awo akupanga phokosowa asiyeni chisokonezo chili pafupi pa nyanja yofira ndipo muona zazikulu zikuchitika Malawi ine ndi mzimayi wandale koma ukonda Mulungu amene ndimakhulupirira Bible nkhani zakale za Bible sidzitha chifukwa Mulungu ali yemweyo anali adzakhala sasintha ayi ndipo Mulungu salola kuti ana a Mulungu ana Amalawi avutike chifukwa cha uphungu opusa wa anthu awiri atatu umene akupasa president achakwera ndinu mbusa tangogwirani Bible lanu madzulo anu muwerenge Exodus chapter 14 muwerenge the whole chapter ndiye mulingalire mufunse Mulungu akumasulireni ndiye muzifunse kuti kodi uphungu aundipasa mumbawa uku ndithandiza Jesse Kabwira wandithandiza wawa mukatha kulingalira muyang'ane mtundu wa Amalawi asauka kale Amalawi avutika kale kwambiri adusa muzopweteka zambiri mwina kuti Mulungu sanalole kuti inu achakwera mupitirize kugwira ntchito tavomerani chifuniro cha Mulungu tavomerani chifuniro cha Amalawi mukakhale pansi ngati mwachita bwino Amalawi adzabwera amene abwerera kwa Professor Athapita Muthalika zikomo kwambiri Very, very touching, very, very inspiring. And abusa ngalale abusa di mtima wa gundi ngatidi munaphunzisa zama wa Mulungu mtima ukugunde na chakwera
pangani chilungamo. Tikupita nokumapeto, tikupasani mpata tikamaliza kuti mina ngati muli mafunso mutifunse. Mamangofuna ndinene ichi tisanamalize kuti 2019 DPP inapeza MP mmodzi mulilongwe akansaira timati akansaira unsaira nonena 2019 inapeza MP mmodzi. Pano as we are talking we have passed 12 in Lilongwe. We have MPs in Mzimba, which we didn't have. We have MPs in Salima, which we did not have. We have MPs everywhere in the north. As I am talking, unofficially, MCP does not even have one MP in the southern region. Unofficially, MCP has one MP in the eastern region. Ndiye mukuti mawinira pati. Inu ya mumba, tawerengani mu cabinet imo. Situfuna kuchula maina. All your senior ministers have fallen. They have dropped. I was counting just now, over 15. Half cabinet is out. It means you don't have the confidence ya Malawi kuti akupase ni chinthu ichi. Akukanani. Ndiye akana cabinet yonse kukavotera president. Ayi. Amagwira ntchito ndi ndunazo. Akukanani kuvomerezani. Patafika apa ndi pamapeto pa press briefing yathu. Chimene tingapemphe ndichokuti this is an incoming government. Last minute is always dangerous. Kumpira timatero. Musapute dala milandu nthawi yokutaita. Ndiye mawa musizachita blame ifeyo. Tikamaza panga react, you are committing treasonous charges by denying Malawians their right, by suppressing Malawians' freedom. Tikupempheniso akumakra tamva kuti mukukana kuti ma press briefing yathu asimakhale live, koma positedwa pataona mwaoleza IMBC kukachita beam live broadcast ya chipani chimene chikuchoka. Tasiyani nchitidwe umenewo. Ndrama mukulandira kumakrako eni yake ndi amalawi. Akufuna azimva mmene zinthu zikuyendera. Mwagwesa dashboard zulo against the will of Malawians. Malawians need to be informed. We have passed a bill in parliament, access to information, and you, directors of MACRA, know that Malawians need access to what is going on. The information is very important. Ndiye tukuona ngati enafe mukutipera ufulu tipange ni treat chimozimozi chifukwa mpando mene mukuchita nawo matama lero mawa simuzakhalapo malamulo azakusata. Tipaseni mwa inonso pano ma reporters ngati muli ndi mafunso, this is your time. Tifunseni, tilokonzeka kukuyankhani pamodzi ndi ma partners enawo. Chifukwa cha nthawi sititha kuwapasa mpata kuti achite ma comment, koma mwina mmafunsomo azitha kulowamo ndithu ndikumanena ziwiri zitatu. Tilekeze pompo kwa lero. Amene ali ndi mafunso abwere kuno kwa mamaiki ali pano. Ndiye mukafika mutitchulira dzina lanu ndi kumene mukuchokera. Zikomo kwambiri, ine ndi Johannes Mumba, TVN radio komanso television. Johannes Mumba. Ado Johannes Mumba. Sure. Yeah, so TVN radio komanso television. Mwakamba ona uli chipani cha Democratic Progressive DPP komanso mapartners wose mbalimegeza mkagwira ntchito kabunge la Malawi Electoral Commission make in the event unena kuti mwina
akamalengeza zotsatira zawo bungwe la NEC atanena kuti munapakhalirani kapena kuti makazotsatira zafika mbali ina. Are you ready to accept ngati chipani cha DPP komanso zipani zina? The second question nkhani yokhudza tinaona mnapanga post pa Facebook page ya DPP mukamba nkhani yokhudza kuti the constitutional returning officer wa Ngwenya polling station kulilongwe pena kuti she has been kidnapped. I wanted the confirmation from you. Is it true? Komanso, have you tried to report the issue to the police? The same issue nkhani yokhudza the director of elections, political affairs, Ben Phiri ku DPP mwena kuti ukhala mobisala. Is Dr. Ben Phiri safe? Also, have you tried to report the issue to police? Thank you. Zina langa ndine Cyrus Phiri kuchokera ku Story Pub FM. Funso langa, it's an extension to what my brother Mumba has asked. In an event kunena kuti mina sisi daende mene ngajibani mukuganizira kuti sikudapambane anthu okutsatirani mudzapa nga control motani cholinga chonena kuti mtendere umene mukulalikira pano pawo upitirire nanga kuti akhala kuti kuli rilani ndinu okonzeka. China nchonena kuti zipani UDF inapangitsa press conference dzulo imanena kuti mdziko muno muli khalidwe lobera. MCP akunenanso kuti mukubera. Timafuna tifunse kunena kuti DPP mmabera masankho ziko mukambira. Okay, zinanga ndi Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Tukuchokera ku press conference ya MCP. Akutuza kuti ina DPP muli nkhali nufa ndingonjezera pazimene wanena zanga zija kuti tukuchokera ku press conference ya MCP a while ago. Ndiye tauzidwa kuti ina DPP kuyambira 2014 2019 mpaka napanopa muli ndi khalidwe lobera masankho. Chimene mmachita mmagula ma monitors, chimene mmapanga mukagula monitor jama kasintha ma figures anapereka zisanzo kuti pali constituency ili yoti wino aka amasintha ma figures kuti adziphatikiza konse kumene kuli apita mthayi komangu njezera mavoti. Okay, ndiye apa mukubwera kunena kuti zanu mwina zailakayi anthu akukhulupireni bwanji kuti zotsatira izizi ineyo simunapange tampa. Choyambira ndi chimene chocho. Chachiwiri ndichonena kuti munapangitsanso press conference ina inali dzana ilo mawu akenso anali omwe onena kuti mwawina. Ndi izizi zobwerazi zomena kuti mumabera masankho mwawinadi. I'm Ruth Daudi from Angaliba. Funso langa ndila kuti mukuchiona chofunikira bwanji kuti muzipangisa ma press briefing kumayankha achipani cha MCP kuti mwawina when the dashboard is displaying kuti mukutsogola confidence ukusemphani pati. Chachiwiri tikuchokera press briefing imene akuti mwagwidwa kuti mumaba mwakhala mukubera ndino akubadi. In the case that umboni wapezeka kodi chipani chimene chidzalandira bwanji ma results amenewa zikomo. Zikomo kwambiri. Mafunso anu amveka ndithu
tiziyankha malingana ndi mmene abwerera mafunso. Inu amumba akutimveni mafunso akuti kodi mukupereka ulemu kumeki muzavomereza yalole acheya muyankha funso la timveni. Mafusa, I think you've taken it down. Yeah. Komanso pali nkhani ya kidnapped member ndi safety ya Honorable Ben Piri. Nkhani ya Honorable Ben Piri mina ningoyankhiratu. Honorable Ben Piri ali safe but is disturbed. If at all Sajipani we are disturbed. It's apart from Honorable Ben Piri, my operatives Amalawi Congress Party akusakasaka akuluakulu ambiri apa including ife tikuyenda mosamala akakhala Honorable Ben Piri kawiri konse apangidwa bloko pansewu kusala pang'ono kuti mwayi mulungu kuti mwina zimachitika nawonso anali aleti, otherwise bwenzi pano tikunena zina, koma ali safe, ali pabwino. Amalawi musadandaule, zikangotha zonse apanga statement yawo. Ndi chikhulupiriro chimenecho. Ndiyapatsa acheya kuti atiyankhire mafunso enawa, komanso mwina muzitha kuwapasira zikoma kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwatifunsa kuchokera ku Timven Media House. Mafunso akufunso akuti kodi inuyo ngati achipani cha DPP mwatiuza pano kuti ndinotsatira malamulo komanso mudzatsatira malamulo, kodi zitachitika kuti ameki alengeza kuti a DPP simunawine, kodi inuyo mudzatani? Ifetu ndacha ife chipani choti tikanena azimakhala zimene sitimasintha mawu athu, ife ndotsatira malamulo. Tanena kale kunena kuti kuchitika kutsata malamuloku zili m'magazi mwathu, sitinayambe lero. Zinachitikako 2020, 2019 ndapanga tawina bwinobwino 2020 anaganizira ati chotsera president athu tinachoka mwaulemu tinatsatira malamulo. Ndezimene zinachitika 2020 sikuti tingasinthenso panopa. Ife muchizungu amati it's not in our DNA kupanga zinthu zosokoneza. Ife ndotsatira malamulo. We are very progressive. That's why chipani chathu chili Democratic Progressive Party. Nde ife se anthu aja kuti zimene kunena zonena zimene timapangaso, nde tifuna kutsimikizireni kuti ife ndotsatira malamulo. Kwati ndi chikhulupirira kuti meki itsalaso malamulo, chifukwa malamulo amene otsalaso malamulo osati chinthu cholakwika ndi oyembekeza kuti chimene chitsatidwe ndi chinthu chabwino iyayi. Ndi mafuna ndifotokoze pamene popo kunena kuti zidakhala kuti zachitika choncho ife anthu athu a DPP na anthu otsata malamulo mukanazoona 2020 akanakhala ndi anthu aja oti osokoneza sitikanachoka mwaulemu. Koma nofana dziwe zimene zonse kuna kuti ifeyo apapa kuti titsate malamulo tikhulupiriraso timekiso titsateso malamulo. Ikatsata malamulo kupanga chilungamo ifeso titsata malamulo mwanjira yake yomwe basi posavuta. Mafuna ndifotokoze pamenepo. Ndi mafunso ako nkhani yoti kodi pali patsamba lathu la mchezo la chipani pali nkhani yoti munthu wathu kungwenya amene ali oyang'anira pangwenya anali one of the monitors pangwenya wapangidwa kidnap. Imeneyo tikuifufuzabe official report tibanga nanu share accordingly. Imene tibanga nanu share accordingly monga mena fotokozera anonse athuko kuti ambiri ife tikopyezedwa. Ndipo chopyezedwa ena kumangazo ndi basi ndikakhale pambali kaye pena pake nsakhale poonekera pa anthu. Ndimafuna kutsimikizireni kuti no chuchuchu wene nkhani imeneyo tigawana nanu bwino lino kuti mudziwe kuti kodi zili bwanji pa nkhani ya munthu amene wasowa kuchokera kungwenya. Kuchoka pamenepo pali nkhani ya imene afunsa a story hub yoti kodi ngati no DPP muti ndotsata malamulo. I think ndiyofanana ndi imene afunsa ati mvenda nkhakale yoti kodi zitachitika kuti chigamulo sichinakukomereni kodi mudzavomereza nkhani yakuti ife ndotsatira malamulo. Ndifotokoze zimenezo. Ndiye enaso afunsa kuti kodi DPP
imachuka ndi kuba zisankho. Nkhani imeneyoyo ndapatsa president athu akuno ku Central Region kuti ayankhe. Kodi ife timaba zisankho a vice president timaba zisankho komanso bweraso nkhani yakuti kodi ifeyo ati kubako timaonjezera mavotsi kwa makandidate athu ena imene tafotokozerani a vice president. Tithokoze kwambiri. DPP simaba masankho yayi ndikovuta kwambiri mutobera masankho ndi mmene anapangira system ya ndowo ndikovuta kwambiri. For example, kale angagwisinchira mahedi apana chotutsa advert ameki kuti afuna presiding officers ndipo anthu analembera ntchito ndikupanga okha ameki amadzi waso okha masankho nkubera pati koma ifeyo kwambiri sitingayankhe kumafunso amenewo mawa ndikuja uno adzafotokozera mmene DPP imabera masankho. Ifeso tikaso interest wamene nkhani imene kuti pamapa pano zaso zikatha adzafotokoza DPP masankho imabera motani chifukwa zimenezo zili pa rekodi ndiye tidzingoyang'ana zinazi koma akuluakulu amanena kuti kamuthemuthe anazitengera nkuze umanyiwa maliro aweni maliro awa aula kale amati auletsawo akuzidziwa ndi ena awasubula ndi kumango yankhula nthawi zina zimabwetsera mavuto ngadakonda mwina azisankha zimene angamayankhulezo ndi amalavi ndi amene munafunsaja funso lonena kuti DPP masankho simabera koma ifeyo timadziwa kupanga kampeni madoro nchifata wina sinembire pa MCP yayi 2014 so chimodzimodzi analiranso ndithu asanawine masankho. So DPP basi madziwa close southern region, close eastern region, close northern region, battlefield kawa central region. Mwaye ndi mwaona tinapaniza central region pano sana pita kunali konse MCP sinapange move kama kasonkhano southern region, MCP sinapita ku eastern region, timamenya nkhondo panopo. So no timene lose bakati manga defend malamulo amene ampira every team angoti manga defend kugolo kwake imapakisira kunsidzi goli. Nifamuona professor Arthur Muthalika wamenya kuopsa central region panopo simple mathematics ndi atipeze taphunzitsa kuti mwina 2030 akhoza zawo kudzalani kodi kudzabwereso mboma 20 ja 95 years yeah, so taphunzitsa ndi mwachidule zonena kuti akanali mwana munthu uja ndi mudzingomvera kwambiri ngakhale ndili mwana kwaye koma akanali mwana maganizo ndi musiye kaya mudzingomvera tulankhani zinazi muzina kuti sibwa kumene kumudesa nthawi fuma tana nthawi kangapo konse mwaona amene apangira press briefing masteniwa mtondo cha muhango zadongosolo ndi asonese nthawi yayi DPP simabera masankho period. Zikomo kwambiri ndiye padali funso lakuti kodi inu ya DPP mawina chisankho ndapemphe a vice president ku north kodi a VP tawina chisankho kodi DPP chisankho ya wina nimeona kuti mungayankhe ndinu chifukwa DPP sipanga on times, isn't it? DPP sipanga on zodiac. DPP libe media house ife libe times imakaso seto ni bancha chama Congress party sio tunaka kotero kuti dashboard imene na icha city DPP ili pa times imene ili associated ni chipani cha Malawi Congress party dashboard ili ndiwo ndimene ikonse zosatirazo ndiye akamati paso manamba laja kuti panopo Peter Muthalika ali pa 58% siutakataka ndi fetu yayi dashboard ili ndiwo Peter Muthalika 58 wina yo 33 ife sinaikepo mwaikapo noka mama atulankhani ndiye ino mino monga kepo kuti chisankho chima wina dashboard ili kuyendi tusi ndife ndiye mutithandize kuti chisankho ta wina mutiyankhire basi ili mutiyankhire kodi manamba mukuyika pamene pachapo patachi paja mwakatenga kuti mwakatenga kumwamba
munapita noka kuma polling station ukatenga manamba ati amenaja kumapanga post party pamene paja and mukuonera kuti andiverify kuma ife takateka kuti ku source ndi kuti unapo inofoti ku ndibwereze pano chisankho chimakhala ndi ambiri ochiyang'anira woti achiteteze kuti chikhale credible chifukwa cha gome kumakhala mamonita kumakhala amipingo aliyense amakhala kuti kumene kuja cholinga chake nchakuti pakutapa tsiku chisankho chikhale chani credible aliyense akhale mboni kuti tinakaonera zatha bwino atolankhani munali konko aliyense anali kuti mapolisi anali kuti konko ame anali kuti konko osewo akanika kukuteteza chisankho mpaka DPP kwanza kupa osewa aganika DPP yakwanza kudutsa ndukaba chisankhocho ayi atolankhani mutiyankhire funso hili kota DPP mawina yankhuli ndinu zikoma kwambiri mongonjezera nkhani yakuti ife timatsata malamulo sitikuzipanga declare pano kuti tawina. We're not declaring ourselves to win. Kwa figures amene maika eniyo atolankhani tione kuti ife tikutsogola. Ifeso zimati mawerenga sotoka, zimati mawerenga tsatoka ife tikutani tikutsogola. Basi nkhani yake ndi imene. Yomaliza I think munakamba nkhani yakuti I think atolankhani ena anadzana kuti kodi niyo why are you reacting to press briefing ya MCP? We're not reacting to press briefing ya MCP. Iyi ndi yathu already arranged. Iniyo madziwa what it takes to arrange a press briefing. You can't do it in an hour. I Congress I think an hour ago, isn't it? Ndete khatu banga react to that next tikana khatamba but tikana khauti dikireka tambe kuimbirani tambe kutani analyze if no it's also zoda abana kuti chana if what had the plan to tipangaliro this is just a coincidence if I don't react to such things my friend for those minutes ziko ma big sabanga react ndi apempe adoi 1 minute mafuna mjire clarify pena ba. Good evening ladies and gentlemen, all protocols observed. Ndi mafuna ndiyanke funso limene anafusa Ruth kuchokera ku Angariba kunena kuti kodi are you going to accept defeat? Ndiye ndifuna ndifuse kuti which defeat? Chifukwa tikukhala ngati tikulankhula mopyatira tonsefe tikudziwa kunena kuti APM is leading, not only leading but he is leading with over 50 plus zimene zili unofficial. Kunena kuti unofficial ndikulemekeza malamulo chabe koma tonsefe tikudziwa kuti APM is on the lead. Nde atolankhani mukamafusa funso lonena kuti kodi kukhala rirani ndiye mukufusa mafunso ngati kuti ndinu anthu osazindikira iyayi. Amalawi asankha. Amalawi tupaja munkakaniza kuti alankhule akapita kunsewu kuti akalankhule mmatumizira anyamata adzikwanje. Amalawi ayankha pa 16. Press briefing ino silinabwere kudzayankha wina aliyense chifukwa press briefing imene akupanga Amalawi Congress Party yawo akuwiringula. Ife muno sitikuwiringula. Ife muno tabwera kuzatsimikizira mtundu wa Malawi to stay calm. Kunena kuti tieni tikhale bata lifari wazisankho zimenezi ndi ameki. Mai Annabel Ntalimanja tikufuna tikupanga ni congratulate chifukwa kuti intimidation ili aliyonse mukukana mukulemekeza malamulo a dziko ndinu mayi okonda dziko. Amalawi nonse amene munavota voti yanu itetezedwa. Izi akukamba zonena kuti atibera ndi nyimbo zimene Malawi Congress Party nthawi zonse ya chisankho amayimba atibera volume 1 atibera volume 2. Kodi mkamanena kuti akuberani mkaziyo magona naye mpasa imodzi akulandani bwanji mkazi oti ugona naye mpasa imodzi amene anali mboma ndi ndani? Suja mmanena kuti munayika monitor every constituency. Ndiye mamonitor anu ali kuti pamene anzanuwo mukuti akuberani inu mudali kuti? Zikomo kwambiri. Kulankhula mwamphamvu ndi apemphe nawonso honorable Chipungu 1 minute kuti apangeso nawo respond. Zikomo chair komanso Amalawi amene mukutimvera ndikutionera.
ine kwanga kunali kuthokoza majaji amene analamula kuti zisankho ziulutsidwe pakhale zipepala kapena ma hard copies kuchokera ma centers monse. Dzana lomweli mamvetsera mayi Mtalimanja akunena pa TV pa msonkhano wa atolankhani kuti ma center monse madando ambiri apanga resolve. Komanso ndi ntchito ya mamonita azipani zonse ndi amene amagwira ntchito kuyang'ana chisankho kuona kuti kalikonse kamene kanavuta kapangidwe sort out. Ndi ifeyo tikudabwa kunena kuti kodi anzathuwa ndiye kuti sanakhale ndi mamonitors nanga madando amenewa abweresa bwanji lero pamene chisankho chinali pa 16. Zikuchita kuonekeratu kuti nthawi yatha. Daniel 5:25 yakuti ufumu wa warani wayesedwa ndipo waperewera. Kuli bwino kuvomereza chisankho cha Malawi. Chachiwiri, Malawi ali ndi maboma 28. Ena amati kwawo ndi kuchitipa chifukwa anabadwira komweko. Ena anasankha kwakhala kunsanje koma onsewo ndi Amalawi. Tisasankhane mitundu kuti awa ndi akumwera, awa ndi akumpoto, awa ndi aku east, tiathamangise pano pa Central Region. Zimenezi zimabweresa nkhondo yachiweniweni. Tiyeni tikhale ngati Amalawi. Nyimbo ija ya national anthem ija imakamba za umodzi. Tisakhale anthu ankhanza chifukwa chisankho talephera iya. Tiyeni tilolerane mawanso limabwera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Presidential advisor athu po ndiye pa mapeto koma ndimaona pa funso limodzi la inafunsidwa kuti akuti zulo UDF amanena kuti DPP ikubera. Ndimafuna ndiyankhe motere. Akulu nyumba moti mulibe kali konse muli mafuwa okha miyala okubanga lowemo ife likali mbane kubera wa 2% zoona akulu ine ndimanena nthawi zonse kuti tikuziwa mwalandira ndalama, tikuziwa mwadya ndalama. Unfortunately ndalamazo mwadya nokha chifukwa akulu ambiri kuchipani kwanuko abwera kaletu. Dikirani muone akukusirani nokha ichi ngati simuthawa kupita ku China. Ulendo uno UDF kuthera pamenepo palibe atakubereni mwazibera nokha mwapanga nokha masamu opepera mwakalandira ndalama kuko ijani ndalamazo koma Malawi akukanani. Apa ndiye pa mapeto pa press briefing yathu. Tithokoze nonse amene munabwera kuzakhala nafe ma reporters. Ndaona ndithu it's a full house. Ife timakunyadirani komanso mkatikati mwa press briefing ndaona mwafika akulu athu ena ochokera kuzipani zonse. Ndaona tili ndi akulu aku Ford, tili ndi akulu aku Lef komanso athu a DPP. Ndaona honorable members ena ma reporters mwazazamo muno tikuthokozani nonse. Zikomo kwambiri. Akulu ku high table ulemu wanu nonse. Zikomo kwambiri. Tinene pano kuti tikunenesa sitikupanga react kwa wina aliyense. Ngati chipani ndi ma partners athu tizibwera pafupi. Izi tukuziwa Malawi na aliyense kunja uko ali anxious akudikira. Ndiye ife tikuyenera kumabwera kumauza ma supporters athu komanso a Malawi kuti ya dekani Amalawi afuna avine. Muona miseu mwathu mumuterera kwambiri. Mutuona ifeyo miseu mutukuvina ndithu posachedwa apa tadekani.